Добрый день. Сейчас я Hello. работает. Соответственно, тема у нас это fuzzing смарт-контрактов блокчейн-платформ. We'll be talking about fuzzing smart contracts on Neton platform, but in fact, Какую-то общую I will be telling you more about the fuzzer that we have. вот. Соответственно, если кратко обо мне, то главный момент, что A brief story of me. из фазинга, а не из блокчейн. I came here from the world of fuzzing rather than the world of blockchain. Он относится к другим областям, и в блокчейн So my background is primarily that of fuzzing. только непосредственно начав I've фазером. only been working with blockchain as I started working on this fuzzer. Why would anyone want to fuzz smart contracts? В целом достаточно понятны. Они управляют The reasons are pretty obvious, I think. Smart contracts manage substantial amounts of money. важно с точки зрения какого-то бизнеса, безопасности понимать, что So it makes a lot of sense from a security perspective to check that everything's fine there. неизменяемые после, Secondly, most smart contracts are immutable once you've deployed them. если уже задеплоилось, то как бы потом это важно. So once you have deployed them, there is little you can do. You got to be responsible doing that. Manual audit is tough. И поэтому The same is true for formal verification. и требующие So ideally, want something automatic вмешательства пользователя. so that little user involvement is required. Не обеспечивает, хотя, конечно, Regular tasks do not give you proper coverage, важны. though they can still play a role in the development process. Небольшой пример за 2024 год. Как бы я взял самые такие In 2024, хищения в смарт-контрактах, которые произошли в блокчейне. И можно заметить, I'm showing here like the biggest thefts involving smart contracts, Shida and Li-Fi. So smart contract vulnerability is not really the most common issue. In most cases, it's either the case or social engineering. две крупные истории было в прошлом. And still, there were two major cases last year. $50 and $11 million defrauded. That's no peanuts. Безопасности. And it goes to show the price of getting your smart contract security wrong. Чем фазинг смарт-контрактов отличается от обычного фазера? В случае What's different with fuzzing smart contracts? обычные данные So usually we mute input data in classical fuzzing. фазера мы изменяем, инструментируем, And then to launch a fuzzer, могут использоваться также санитайзеры. we'll instrument the app code. We can also use sanitizers. Приложение собрали определенным образом, потом запускаем под An app is built in a particular way, and then we fuzz specific functions приложение само. И как бы главное отличие, что вот or the whole application. мы запустили, мы Now we need to have a test oracle. So we launch it, we get some data, как бы мы нашли проблему, что что-то пошло не так. and then we want to see if there are any issues or not. У нас сам With the regular fuzzer, segfault. Мы the most common case would be a seg fault. So we are running a fuzzer, the app goes down, voila, we have an issue. If you're using a sanitizer, you're effectively increasing the probability of seg fault by making the program, in fact, more fragile, as memory errors become more prominent. были добавлены And finally, when some assertions were added to the code by the developer, всегда должен you can end up in a piece of code соответствовать какому-то условию, и that should have met a particular condition, but it didn't. Voila, you found an issue. фазим смарт-контракты. Ну, вообще, Now, what's different with fuzzing smart contracts? получается, Smart contracts are not exactly apps, есть they are more like services. смарт-контрактов, и как бы каждый So there is a set of smart contracts, and each has a set of methods you can call with specific arguments. вызовы и их аргумент. So you mute them, you generate them, you mute them. И второе отличие это And so the second difference соответственно в случае, is user invariance. In the case of a smart contract, точнее, это может быть, но seg fault is not that much of a reality.
Like if you are having seg faults, in all probability you're fuzzing a virtual machine running smart contracts, while we are primarily interested in user apps, Свой тест cold deployed, so to speak. So you also need your own test oracle. есть такой фазер ехидна для There is a fuzzer called Echidna и как бы там они for smart contracts on Ethereum. он, соответственно, представляет So if you've been interested in that, you must know of Echidna. какое-то условие, и мы проверяем, что It's like an assertion, right? You take a condition and you check if it's true. смарт-контракт If it's not, какое-то состояние, then the smart contract ends up in an unexpected kind of state. нашли. Voila, you found a problem with the fuzzer. Отличается фазинг тон. Ну, во-первых, Now, what's different with ton fuzzing? Well, the blockchain itself is quite special. I think you all remember Sergey's presentation because he talked in detail about Ton and its vulnerabilities. But in a nutshell, работает на основе акторной модели, и Ton runs смарт-контракты там on the basis of an actor model, мы можем отправить какое-то сообщение, и потом and smart contracts there are asynchronous. So you send a message and you get a response sometime later, и and that само determines the type of vulnerabilities that can exist there, and it makes the architecture of the app more complex. практически про это же самое, что Contract sharding работают смарт-контракты с маленькими своими отдельными means that, smart contracts are operating their small bits of data rather than pulling and heaping it all in the same place, which only goes to show that the architecture of the app is complex. То есть что-то прошло Partial transaction execution. и это So if something goes wrong in the middle of the transaction, the whole transaction will be voided. тоже важная разница, что совершенно другие языки программирования. Это Importantly, these are different programming languages used: Fancy, Talk, and Tact. наш подход. Мы решили использовать TypeScript по очень... We decided to use TypeScript Во-первых, to develop our fuzzer. есть такой фреймворк, First, because of infrastructure. So there is a framework called Blueprint, такое решение для разработки смарт-контрактов на платформе Ton. which is effectively most commonly used to develop smart contracts for Ton. Основная это There are also lots of other libraries, and the most important one for us is Ton Sandbox. It's an emulator, mostly used for tests, and it works like a charm for fuzzing. It encapsulates a virtual machine, блокчейн, поэтому можно and it emulates the whole blockchain, все meaning that you don't need a testnet. You can run everything locally. этим And in 99% of cases, that should be fine. для смарт-контрактов Ton, наверное, If you've ever developed any tests for Ton smart contracts, you should know what I'm talking about. библиотека. So our fuzzer is effectively an NPM library. It's not so much a utility. Это тоже есть, но в целом это I mean, it does contain utilities, but решение для фазинга, тем не менее, достаточно it's more of a general purpose fuzzing solution. user-friendly. Скоро я это все And we try to make it in a user-friendly way, as you'll probably see soon. поскольку это библиотека, то как бы We have templates. After all, it's a library, and we want it to be user-friendly. генерации типовых скриптов фазера, So we have a utility for generating some typical fuzzer scripts. потому что So in a sense, it's almost like an app. репозитории, где у нас, соответственно, So we go to repo, смарт-контракт инфраструктура, добавили which contains the code of a smart contract and the infrastructure. Then we bring in the code of the fuzzer. Then we launch utility. скрипта для фазинга, We generate fuzzing script codes and invariants. иногда может заработать из коробки. May И potentially work off the shelf even. боксы, что фазить на самом деле уже развернутые In fact, with Ton Sandbox, тоже можно. you can fuzz smart contracts that have already been deployed on Ton chain. Работает из коробки. And that, if you ask me, is a great feature which works out of the box. Сначала иллюстрация, Let me do the short demo now. потом уже как бы я буду это в процессе комментировать. So first show it, then I'll comment on it. And the QR code here, I will show it again, so you maybe don't need to snap it right now. Доступа к фазеру. Кому интересно, соответственно, можете оставить заявку и когда-нибудь So if you want to have access to the fuzzer, snap the QR code
submit your application, Демо, пожалуйста, сейчас. and we'll share it with you. Да, вот как это выглядит, соответственно, что вот это репозиторий So this is what it looks like. фазера. Сначала This is the repository of the fuzzer. теперь мы собираем пакет. So we're doing yarn install, Локально, and you see it's all being built locally. соответственно, архив. We Теперь have an archive. директорию, где у нас примеры. Then we go to the folder which contains all the examples to see how it works. В которой есть Now the УЗИ. instance of Jatin here contains a small vulnerability. Да, сначала тоже устанавливаем все зависимости. But first we got to install all the dependencies. И в dependencies, Everything here has been properly prepared, and there is a package with dependencies. So it shouldn't be any issues at this stage. генерации, команды init. Мы So указываем you see blueprint generation. So with init, we indicate that the type is Jatin. вот Then we also indicate the folder, файлов, которые and then a set of files is being generated другой командой for fuzzing purposes. берем и With another command, запускаем сам фазер. we will launch the fuzzer itself. Вот здесь как бы сначала происходит, соответственно, деплой всего этого, и здесь у нас была So first it gets deployed, сейчас покажу, она and the vulnerability itself is pretty simple. That's why it was easy and fast to find. еще комиссия, которая, соответственно, So you see here the fees, and the fees, должно быть, и поэтому in fact, violate the usual provisions. здесь, собственно, вот результаты фазера как бы в конце, что нарушился инвариант, какой им. So the results of the fuzzer are showing that the invariant here has been kind of violated. So in the first iteration went down, and this one shows which invariants were checked. I'll show all of it in more detail in the presentation. I just wanted you to have a feel of what it's all like. Да, вот здесь у нас, соответственно, да, сам инвариант, где мы проверяем. Now this is the invariant where we're checking that the transfer has gone through. Который иллюстрирует это. And these are several conditions that illustrate. Из них нарушилось, потому что у нас есть комиссия, и And the points, including the one that got broken. так, сейчас. Да, вот другой пример, соответственно, его подготовил как раз мой коллега Сергей. Он Now this example has been prepared by Sergey, a colleague of mine. у нас не изменился код смарт-контракта. Очень, да, вот у нас так выглядит скрипт фазера, в принципе, сгенерированный. So this is the fuzzer script. Сохранять какие-то переменные. Please note that we can save some variables here. Вариантом проверяет, что код не изменился. So we are checking that the code has not changed in the invariant. Этот пример. И, соответственно, I'm going back to the folder to launch this particular example now. как этот инвариант упадет, потому что сам So now we'll see how this invariant is going to come crashing down соответственно, заменяется. because the code will be replaced from the smart contract. Несколько разных вызовов, и в So конце, you see they have been several different calls, который привел and then the upgrade that we expected happened, leading to a change in code. соответственно, вот этот инвариант, он упал. And the invariant crashed. Соответственно, у нас как выглядит вот этот отчет. And this is the resulting report. Thank you. Это была короткая иллюстрация, теперь как бы больше That was a brief illustration. Now let's focus on the details. соответственно, процесс фазинга, что вот у нас есть, So the fuzzing process is like this. что нам We have a setup. в Tone Sandbox во всей этой инфраструктуре задеплоить все наши контракты. So we want to deploy all our contracts in Ton Sandbox infrastructure and prepare everything to start fuzzing. Основной фазинг луп, и, Then we start the main fuzzing loop, and in the end, we get the results. соответственно, снапшот, потом у нас So we make a snapshot, then our engine генерирует какой-то kicks in, вызов,
generating another call. Then we check the invariants. Then we check if there were crashes. If they were, we save the information. Now, you can also configure the fuzzer to either continue running or stop when you find something. Уже как бы готов, или если в процессе разработки, то нам... And that really depends on whether you're in the development process or you are fuzzing a contract that has already been deployed. Like for development purposes, you may want to run it until the first crash. And then we go back to the snapshots to make sure the sequence is not too long, because otherwise it may make the debugging process more difficult, because it will be difficult for you to determine which calls were kind of extraneous and which did result in the crash. Собственно, примерно то, что вот у нас было на этом видео, что в теории... Now, this is a description of what you saw in the video. Theoretically speaking, it's all complicated. You gotta install the package, you gotta prepare a contract, you gotta prepare the invariants, then you gotta do a script for the fuzzer, then you launch the fuzzer, and it also requires libraries. Then you analyze the results. Then, depending on where you had issues, you may want to go through the loop again and again. But in practice, you see, it was very simple. You installed it, and out of the box, it worked in a pretty reliable way. But how would you prepare a contract for fuzzing? If it's stacked, Blueprint will generate wrappers automatically. То есть, когда мы тестируем код или вообще в том So when we're testing code, or working with it one way or another, then for every smart contract written on Takt, in fact, it also applies to Fancy and Talk. Уже в готовом состоянии, что можно сразу использовать в тестах для каждого метода, будет как бы по определенному соглашению все сгенерировано. И это как бы TypeScript класс. I'm sorry. So it's a TypeScript class where you can have a set of methods which meet certain methods of a smart contract to be called. Эмулировать все вот эти обращения. So this way you can emulate all the smart contract calls the way they would happen in the real world. Now, in the case of Takt, we have one method which is send with an argument called message. So what I'm showing here is a deploy. You don't see the deploy itself, but it's there. Будет тоже длиннее. По факту мы как бы проверяем какой месседж и потом, соответственно, его сохраняем, запускаем и все. То есть точка входа — это вот этот один метод send. И поэтому как бы фазеру легче это поддержать, потому что, в частности, Blueprint уже все сгенерировал. Если у нас Fancy Talk, то там явного соглашения нет, поэтому если у нас какой-то смарт-контракт, то как бы методы у него могут иметь как бы совершенно какие-то произвольные названия, и требуется больше ручной настройки, хотя как бы об этом будет дальше. У нас как бы есть тоже вспомогательные методы, чтобы всю вот эту информацию собирать и как бы определять, какие именно методы подлежат фазингу, что именно их мы, соответственно, будем использовать. Теперь о написании инвариантов. Как бы в целом, в нашем случае инвариант — это какой-то метод, который начинается с тест, и он принимает две сущности, контейнер со смарт-контрактами, потому что в случае тон, как я уже говорил, у нас как бы такая акторная модель, и получается, что когда мы пытаемся фазить проект, у нас там может быть несколько смарт-контрактов, которые связаны с друг другом, поэтому как бы вызовы у нас тоже будут какой-то контракт и его метод, а не какой-то один контракт, который мы просто фазим. Их может быть несколько. Как вот здесь у нас, соответственно, Minter и Wallet присутствуют. И
Как бы инстанс блокчейна — это такая техническая деталь, что он иногда нужен для каких-то более сложных проверок в инварианте. Соответственно, возвращаем булевое значение, смотрим, как бы если true — все окей, если false, то значит упало, можно использовать ассерты. Как бы если произошел assertion error, это тоже будет как false. Как бы тут кому как удобнее писать. Соответственно, как фазер конфигурируется, вот я до этого упоминал, что мы можем автоматически собирать entry-поинты, где у нас, соответственно, все вот эти методы. Для этого у нас есть which contain all the methods. entry-point finder. So we have, for example, Blueprint Entry Point Finder. There is also Engine, which is effectively responsible for the fuzzing process. Now there is an entity called Fuzzing Campaign, which manages the fuzzer. Можно через переменное окружение переопределять, как бы, чтобы не менять сам. And then you can actually kind of redefine some of the entities or some of the elements here. Он по большей части спрятан. Здесь я специально вынес. I mean, the default values using the environment variables, such as default max calls. И поискали во враперсах подходящие классы и их методы, чтобы все это сохранить и потом использовать для фазера. Мы инициализировали. So we've selected here, the best methods to use for fuzzing purposes. So we're using here the simplest engine, and we initialize the campaign, which maintains several contracts. That's why we have the blockchain engine and the list of contracts. И потом мы... And the deployer there is like a technical entity, and then we launch the campaign. We'll have more parameters later on that are configurable. Most importantly, we can ignore execution errors. Like if something goes wrong, if smart contract goes down, rather than in the invariant, it makes a lot of sense for us to continue fuzzing. Maybe we'll find something else. То же самое, вот это про продолжение в случае, если найденный вариант упал, как бы хотим ли мы дофазить или нет, как бы is whether we want to continue fuzzing when the invariant goes down. Timeout is the overall time kind of cap. And another call there is about the time, about the number of times we try. Let's put it like this. У нас есть вот fuzz loop options. So we have those fuzz loop options. В предыдущем слайде. This is what was used in the previous slide. Что у нас есть blacklist. What's also important here is that we have the blacklist functions, and blacklist and whitelist message types. I will explain this difference now. This one is effectively about the difference between tact and fun-C. In the case of fun-C, besides the send method, we actually have lots of methods. So if we want to blacklist or whitelist something, which might make a lot of sense for fuzzing, наоборот, чтобы опасные какие-то методы исключить, которые нам... in order to, say, exclude some dangerous methods which can easily break everything up. То мы тогда, соответственно, Now, if we have tact, type, чтобы, поскольку метод у нас... we will be using the message type because the only method we have is send. много. There are numerous global parameters, Настроить имена скриптов. but you'll see that most of them you can configure. Scripts, folders, and so on. Теперь про генерацию шаблонов. Вот я показывал пример для Jetton. This one is about template generation. I've showed you an example with Jetton. Много какого-то boilerplate. Вот здесь все проще. Мы как бы передали. So you'll see that this one is easier. И просто We've communicated all the paths, and we're getting all the entities that we need pre-generated. С другой стороны, вот как бы у нас есть эта утилита, которую мы запускали и которая So we launched this utility which все необходимые скрипты, как generated all the scripts that we needed. Соответственно, The way I showed in my video. Есть универсальные инварианты.
которые будут автоматически скопированы. So we have a universal invariance, Для, соответственно, какого-то which will be copied. все равно будет как бы сгенерирована общая структура. Now, for a general purpose contract, a general structure will be generated, while script fuzzing will need to be amended. И для человека And still, all the key entities are there. контракта So for people who understand what their smart contracts are about, какие-то тесты это не and those who've, have already used on Sandbox, this should not be a challenge. Теперь про покрытие, как бы логичный вопрос, Now let's talk about coverage, занимаются фазингом или знакомые. which is a sensible question for those involved in fuzzing. Покрытие кода, какие инструкции So coverage here includes code coverage, the kind of instructions that were executed, вызовы наших методов. Как бы зачем это нужно? Ну, во-первых, это как бы делает, why would we need that? Well, потому что мы, this is how you make a fuzzing effective, что дало прирост покрытия. because that way the manager will actually see what resulted in coverage increase. Эти вызовы, чтобы зайти как-то глубже, And then you can reuse these calls to drill deeper and find more mistakes. Secondly, it's a way of providing feedback to the user. взять и посмотреть вообще, куда фазер зашел, куда не. You can, for example, see where the fuzzer has gone and what it has not reached. See what has been generated and how it sort of compares to the code. В случае, как бы, то есть старая библиотека Tact Lang Coverage. Я на самом деле Now there is the old library called Tact Lang Coverage. I'm not entirely sure why it's a legacy now, ее адаптировали. why it has not been updated, but we have adapted it to our needs. Она, по-моему, So или как-то иначе now, называется. out of the box, it was designed for Ton Executor rather than Ton Sandbox, which is like the old emulator, 2 years old. Соответственно, Ton Sandbox, он содержит логи VM. So Ton Sandbox maintains VM logs using primitives from the coverage library. Можно просто все это взять, пропарсить и So you can grab it all, parse it, получить нужную нам информацию. То есть как-то and then get the information that you need. хакать для этого реализацию ТВМ никак не надо, все, в общем-то, из коробки. Like, you don't need to hack it too much. Most of it is supported Результаты off the shelf. So this is what reports look like. здесь можно взглянуть This is what I showed in the video. подробнее, когда все это не бежит, что You can find more details here. у So these were the invariants. This is a crash report on the left. So it shows that in such and such iteration, such and such invariant came crashing down. и более подробный вызов, который в самой утилите And in the utility itself, you can see the specific call. есть еще, So you see here the sequence of methods. так бы как в Jetton, там еще присутствовало бы его название, соответственно, Well, in Jetton, you would be able to see the name of the contract as well. Here we're showing the name of the method as well as its arguments. And the last line there метод, который был вызван. corresponds to the method, I guess, which dealt the killing blow. Текущее, да, вот предварительный доступ у нас тот самый. Early access QR code on the right. У нас есть рабочий прототип. В нем We already have a functional prototype at the moment, which comes in with a full-fledged Jetton support. во-первых, We have pretty ambitious further plans. We want to support other popular types of smart contracts. We want to improve the engine. пока как бы больше мы работали над интеграцией в целом, чтобы So far, we've mostly been working on integration issues было удобно пользоваться. Ну и, to конечно, make sure that it's user-friendly. применение, потому что And actually, we want to, apply it in the wild. немного искусственно So far, I've been giving you mostly artificial examples. But in the future, пользоваться, we are planning to use it a lot принесет нам пользу и поможет. in the hope Так, that it will help people out there. собственно, как бы опять тот же самый QR-код и все. The same QR code I showed previously.
Thank you very much. Do you have any questions? Спасибо, Леонид. Предлагаю, у кого есть вопросы по фазингу. Thank you, Leonid. If you have any questions regarding fuzzing, and in particular tone contract fuzzing, use the mic. Спасибо за доклад. Хотел спросить, а может ли ваш фазер отправлять транзакции с разным промежутком по времени? Can your fuzzer deal with transactions with a different kind of time lag? Say, if a user is staking and can do withdrawal in a month, so obviously in a sandbox, we can replace the time. Непосредственно этим мы сейчас пока не занимались, но поскольку This is not something we have been doing lately, это библиотека и скрипт, but you can do it in the sandbox. никаких проблем с And since scripture is available, you shouldn't have any issues manipulating the blockchain like this. You can do lots of things in the sandbox. Рандомно делал промежуток времени. То есть, например, там... Can we have the time lag randomized, like minutes, 3 minutes, and so on? Как будто Ну, это надо, соответственно, в самом... откручивать. Да, надо вкрутить, но это не является какой-то You can change that, but it shouldn't really be a difficulty because you have access to the sandbox. Будем еще менять If you want to add that, время как-то там случайным образом, чтобы был you can certainly randomize the time. сложность. It sounds like an interesting idea. I don't see challenges there, but we haven't really given it a thought. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня интересует Hello, thank you very much for the presentation. случаев, когда один смарт-контракт I'm wondering if your fuzzer is good for cases where, one one contract is quoting another one, and what about cross-chain collaboration? Поддержки этого в Tone Sandbox, потому что мы на него Well, the big question here is whether Tone Sandbox supports it or not, because this is the determining factor. наверное, I'm not really sure there will be support for other blockchains, though should be a way to emulate it in a pretty simple way. это что-то, что нужно реализовать, но как будто это возможно так. Какой был первый вопрос? Напомните, пожалуйста. I'm sorry I forgot your question. смарт-контракт один внутри содержит ссылки на другие Now, смарт-контракты, например. when a single smart contract contains links or references to other smart contracts, Как вот we can be fuzzing several smart contracts at the same time. Remember what I showed in Jetton with Minter. набор смарт-контрактов, So we can send an arbitrary number of smart contracts, as long as they're in the whitelist, которые будут вызываться. and then we establish the methods to be called. And the invariant, Хотим, чтобы we will send as many contracts as we want to check. можем фазить только один, в инварианте еще какой-то вспомогательный использовать. So we can be fuzzing one, but in the invariant, another one can easily be featured. Чуть подробнее рассказать по поводу того, как у вас обертка. Can you please give us more details about how you develop your wrappers? It sounded like you did it automatically. Сейчас я попробую тогда вернуться. Скажите. Так. Это вот про генерацию шаблонов или... Не-не-не, это до этого было там, где было про обертку. В раппер. You had a slide about wrappers. Вот про вот этот, да? Еще раньше. This one? No, the one before that. В начале почти было, где описывается в общем. Вот здесь, да. Это не то, что... That's the one. Это не часть фазера. Это то, что генерирует. It is not a part of the fuzzer. It is what's generated by the blueprint. TypeScript-овские обертки для него. Там есть... So if you saw type C, сущности. Главное, что есть класс с именем контракта, и у него как бы... was it fancy? I think fancy wrappers. You may potentially remember that there are methods for external calls, Внутренний вот есть send, и у него набор, and there is send for internal stuff который соответствует with its set of messages, как бы определенному методу, который у нас содержится. which correspond to specific methods that we have in the smart contract. Она генерируется блюпринтом, если у нас... So this stuff is generated by blueprint if your smart contract is written intact. Если у нас fancy talk, If we have fancy or talk, как бы, ну, фактически это будет выглядеть как вот кусок с этим бади, что мы берем и как бы добавляем it will look like this. провайдер, его вызываем,
So you add your message and you call it through a provider, and this additional entities потому что там, как уже related to messages, for example, will not be there. что-то, по-моему, генерирует, но гораздо меньше, и поэтому, Because, Blueprint will generate some things, but not too many. во-первых, все на And in any case, we were mostly focusing on tact because we saw that, it was getting increasingly popular. них как бы In the case of Fancy, меньше стандартизации. there are fewer opportunities because there is less standardization. But generally, it should work just the same because deep down, it's still the same kind of VM. В случае Fancy Talk это не так, и поэтому там It's just that, there is more kind of uniformity руками. Спасибо. with tact, and you got to do more manual work with Fancy and Talk. Еще один вопрос, видимо, будет, да? Looks like another question. Еще хотел спросить, а если несколько раз запускать вашу утилиту, одинаково So if we run your utility several times, will the sequences be the same? можно указать стартовый солд, и от этого будет... Or can we indicate the starting salt to change the sequence? Спасибо за вопрос. Да, у нас, к Thanks for the question. сожалению, нет. То есть It is not featured at the moment. изначально мы ее никак не регулируем, Initial randomness is not really regulated. как просто на Linux рандом, соответственно. This could be done easily, like you would do a randomizer on Linux and have this seed at a systemic level, so to speak. Действительно, да, это But it's a good idea. I see what you mean. для лучшей воспроизводимости. Сейчас I understand that it would be good for и саму случай kind of reproducibility, but currently it's a random process and we do not configure randomness at the moment. Thank you. Так, видимо, вопросов больше нет. Алина, спасибо тебе еще раз. Looks like we've exhausted questions. Thank you so much again.